Hello friends, welcome back to Shabby's English Home. Hope you are doing well. Now it's time to get into today's topic. Come on. Dear friends, I hope all of you have done your homework very well. Good. Next story part is The Magic Begins. Children, look at this picture. Dear friends, can you describe this picture? What is Cinderella doing? Who is coming near to her? Write down a good description in your notebook. Write a good title too. Now look at the teacher's version. An unexpected gift. Cinderella is sitting very sadly thinking about her mother. A beautiful fairy is coming towards her. She wore a pretty white gown. She has two beautiful white wings. A magic wand is there in her hand. She has a wonderful crown. She is saying something to Cinderella. What did fairy tell Cinderella? Read the story part The Magic Begins and find out the answer of this question. What did fairy godmother tell Cinderella? Yes, you will certainly go to the ball. I am your fairy godmother. I am the queen of fairies. I will send you to the ball. Well, be a good girl, and I will contrive that you shall go. Now let's go through the story part The Magic Begins. The magic begins. One day, the young prince of the land invited all the young girls of the kingdom to a ball, planning to choose his princess from amongst them. Cinderella's sisters were delighted on hearing this invitation. They selected the best gowns, they dressed their hairs, but they were not taking Cinderella with them. You can't go when beggars hold a ball, they told her. Comb our hair, brush our shoes, and make our buckles fast. We are going to the prince's ball. When she heard this, Cinderella could not help crying, for she too liked to go to the party. She begged her stepmother to take her along. What? You, Cinderella? In all your dust and dirt, you want to go to the ball. You have no dress and no shoes. You want to dance. She turned her back to Cinderella and hurriedly set out with her two proud daughters. When Cinderella lost sight of them, she felt very sad. She started crying. Tears rolled down her cheeks. She thought of her own mother. If my mother had been alive, she would have sent me to the ball. Suddenly she heard a voice. You will certainly go to the ball. I am your fairy godmother. Cinderella turned around. She saw a fairy standing in front of her. I am the queen of fairies, she said. I will send you to the ball. Well, said her godmother, be a good girl, and I will contrive that you shall go. She went with Cinderella into her chamber and told her, run into the garden and bring me a pumpkin. Cinderella went immediately to gather the finest pumpkin she could get and brought it to her godmother. She could not imagine how this pumpkin could help her go to the ball. The fairy waved a magic wand over the pumpkin. Suddenly the pumpkin changed into a red coach. Then the fairy said, you will travel in this coach to the palace, but we must have horses to draw it. There is a mouse trap in the backyard of your house. Bring it to me. Cinderella went out and brought the mouse trap. There were 6 mice in it. The fairy waved the magic wand over it, and all the mice were turned into 6 white horses. Looking at the coach, the horses, the fairy said, now we have a coach to travel in and 6 horses to draw it. But we haven't any footmen. Go again into the garden and you will find 6 lizards behind the watering pot.
Bring them. When Cinderella brought the lizards, the fairy changed them into footmen. The footmen bowed at her. They wore blue and yellow clothes. Cinderella was very happy to see them, but she became angry when she looked at her clothes. But I cannot go in these rags, she said. I will give you wonderful clothes, the fairy said. The fairy touched Cinderella with her magic wand. Her rags changed into beautiful clothes of silk and gold. There were diamonds in her hair, and she wore 2 pretty glass shoes. Then the fairy said, You can go to the ball now, but remember, the magic ends at 12 o'clock. You must return home before that time. Malayalam translation of the story part. The magic begins. ജാലവിദ്യ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു ദിവസം ആ രാജ്യത്തെ യുവരാജകുമാരൻ തൻ്റെ രാജകുമാരിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായി അവിടെയുള്ള എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും ഒരു സംഘനൃത്ത വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചു. സിൻഡ്രല്ലയുടെ സഹോദരിമാർ ഈ ക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. അവർ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു, മുടി നന്നായി അലങ്കരിച്ചു മിനുക്കി. പക്ഷേ അവർ സിൻഡ്രല്ലയെ അവരോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. ഭിക്ഷക്കാർ നൃത്തവിരുന്ന് നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിനക്ക് പോകാം, അവർ അവളോട് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ മുടി ചീകുകയും ഷൂ ബ്രഷ് ചെയ്യുകയും കുപ്പായത്തിൻ്റെ ബക്കിളുകൾ മുറുക്കിയിടുകയും ചെയ്യൂ. ഞങ്ങൾ രാജകുമാരൻ്റെ നൃത്തവിരുന്നിന് പോകുകയാണ്. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് കരച്ചിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം അവൾക്കും വിരുന്നിന് പോകാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അവൾ രണ്ടാനമ്മയോട് അവളെ കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ കേണു പറഞ്ഞു. എന്താ സിൻഡ്രല്ല, പൊടിയും അഴുക്കും പിടിച്ച ഈ വസ്ത്രത്തോടെ നിനക്ക് നൃത്തവിരുന്നിന് പോകണമല്ലേ? നിനക്ക് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളുമില്ല, ഷൂസുമില്ല, ഡാൻസിന് പോകണം പോലും. അവർ സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് പുറംതിരിഞ്ഞ് അഹങ്കാരികളായ തൻ്റെ മക്കളോടുകൂടെ തിടുക്കത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു. അവർ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞപ്പോൾ സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് ദുഃഖം തോന്നി. അവൾ കരഞ്ഞു. കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ അവളുടെ കണ്ണിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങി. അവൾ സ്വന്തം അമ്മയെ ഓർത്തു. എൻ്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ നൃത്തവിരുന്നിന് അയക്കുമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. നീ തീർച്ചയായും നൃത്തവിരുന്നിന് പോകും. ഞാൻ നിന്റെ തലതൊട്ടമ്മയാണ്. സിൻഡ്രല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഒരു മാലാഖ അവളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടു. ഞാൻ മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞിയാണ്. ഞാൻ നിന്നെ നൃത്തവിരുന്നിന് അയക്കാം. ശരി, മാലാഖ പറഞ്ഞു. നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കൂ, കരയാതിരിക്കൂ. നിനക്ക് പോകാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ എൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. മാലാഖ സിൻഡ്രല്ലയെയും കൂട്ടി അവളുടെ സ്വകാര്യ മുറിയിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് മാലാഖ അവളോട് പറഞ്ഞു, ഓടിപ്പോയി തോട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു മത്തങ്ങ പറിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ. സിൻഡ്രല്ല പെട്ടെന്ന് പോയി. അവൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മത്തങ്ങ മാലാഖയുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചു. ഈ മത്തങ്ങ തന്നെ നൃത്തവിരുന്നിന് പോകാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കും എന്ന് അവൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലുമായില്ല. മാലാഖ മത്തങ്ങയുടെ മുകളിലൂടെ മാന്ത്രിക വടി വീശി. ഉടൻ ആ മത്തങ്ങ ഒരു ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള രഥമായി മാറി. അപ്പോൾ മാലാഖ പറഞ്ഞു, നീ ഈ രഥത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകണം. പക്ഷേ ഈ രഥം വലിക്കാൻ കുതിരകൾ വേണം. ഈ വീടിൻ്റെ പിൻമുറ്റത്ത് ഒരു എലിപ്പെട്ടിയുണ്ട്, അതിങ്ങ് എടുത്തു കൊണ്ടുവരൂ. സിൻഡ്രല്ല അത് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു. അതിനകത്ത് 6 എലികളുണ്ടായിരുന്നു. മാലാഖ മാന്ത്രിക വടി അതിനു മുകളിലൂടെ വീശിയപ്പോൾ എലികൾ 6 കുതിരകളായി മാറി. രഥത്തെയും കുതിരകളെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് മാലാഖ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു രഥവും അത് വലിക്കാൻ 6 കുതിരകളുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാലാൾ പോലുമില്ല. തോട്ടത്തിൽ പോയി അവിടെ വെള്ളം നനയ്ക്കുന്ന കുടത്തിൻ്റെ പുറകിൽ 6 പല്ലികളുണ്ട്. അവയെ എടുത്തു കൊണ്ടുവരൂ. സിൻഡ്രല്ല അവയെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മാലാഖ അവരെ മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റി. അവർ മാലാഖയെ വണങ്ങി നിന്നു. അവർ നീലയും മഞ്ഞയും വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. അത് കണ്ടപ്പോൾ സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് സന്തോഷം തോന്നി. പക്ഷേ അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവൾക്ക് വിഷമം തോന്നി. എനിക്ക് കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, അവൾ പറഞ്ഞു. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് തരും, മാലാഖ പറഞ്ഞു. മാലാഖ അവളെ മാന്ത്രിക വടി കൊണ്ട് ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു. അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പട്ടും സ്വർണവും കൊണ്ടുള്ളവയായി മാറി. അവളുടെ മുടിയിൽ വജ്രങ്ങൾ പതിച്ചു. അവൾ സ്ഫടികം കൊണ്ടുള്ള ഷൂസും ധരിച്ചു. മാലാഖ പറഞ്ഞു, ഇനി നിനക്ക് നൃത്തവിരുന്നിന് പോകാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, 12 മണിക്ക് മാന്ത്രിക വിദ്യയുടെ ശക്തി ഇല്ലാതാകും. ആ സമയത്തിന് മുമ്പ് നീ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണം. Learn these words. Magic,
The power of apparently using mysterious forces to change the form of things or influence events. Kingdom, a country or state ruled by a king or queen. Ball, a formal party for dancing. Amongst, included in the group of things or people. Delighted, felt great pleasure. Invitation, the action of asking somebody in a friendly way to go somewhere or do something. Could not help crying. Turn her back. The stepmother did not allow Cinderella to go. Hurriedly, in a hurried manner, lost sight of, become no longer able to see. Roll down, contrive, make a plan, immediately, waved, magic wand, pumpkin, mousetrap, backyard, boat, rags. Textual questions and answers. You can go when beggars hold a ball. What would be the feelings of Cinderella to this comment? Answer. Cinderella would feel deeply disappointed and she would cry. She would remember her loving mother. Question number 2. If my mother had been alive, she would have sent me to the ball. Why does Cinderella think so? Answer. The stepmother was cruel and selfish. She treated her daughters well and encouraged them to go to the ball. As Cinderella was not her own daughter, she was ill-treated. Question number 3. What changes occurred to the following things? A. Pumpkin. B. Mice. C. Lizards. D. Rats. Answer. A. Pumpkin. A. Red coach. B. Mice. White horses. C. Lizards. Footmen. D. Rags. Beautiful clothes made of silk and gold. Next question. What will happen to Cinderella if she cannot return home before 12 o'clock? Answer. At 12 o'clock the magic would end and Cinderella would be back to her original self. So friends, it's time to wind up. Don't forget your homeworks. Do you like my class? Expect your comments in the comment box. Share to your friends and subscribe. Please hit the bell icon too. Okay dears, happy learning. Bye bye. Thank you.